In the some parts of the special senses I have explained, that is smell, also taste. And in this point we know that how we can smell, right? That is the involvement of olfactory epithelium. Sound take to us the olfactory epithelium. Olfactory epithelium on the sustentacular or supporting cells are there, olfactory receptor cells are there, eh? Also basal cells are there, because our uh, neurons, that is olfactory receptor neurons, damages within 30 to 60 days. So that's will be replenished by basal cells. Then we have the bipolar cells. Then we have your cubiform plate, and also glomeruli, mitral cells, tufted cell. Then ultimately it goes into the olfactory nerve, and then primary olfactory cortex. In these fashions, most critical part of this smell cessation, konta, most critical part, not any other parts. This receptor is there, that is the cilia. And also mucus is important, and mucus is supplied by the Bowman's gland. That is a mucus gland is there. So all the things are very important, and for the adaptation also very important. Mechanism of which I explained in two types is not so much important for exam, for your understanding how it happenings. That means we need the action potential, and then ultimately sometimes is ATP, and that helps to promote the informations from smell to our brain. আমি একটা স্মেল পাবো কি পাবো না, কতটা পাবো, আস্তে করো সাউন্ডটা রিমা. So in this fashion, this is important for smell. Smell আর কিছু নেই. For taste already we start that with the taste bud, and there are 4 types of taste cells are there. That is 5 tastes are there. Kiki, sour, sweet, bitter, umami. What do you mean by umami? Umami is a meaty smell. That means cheese, that means soy sauce, these are tomato sauce, these are the umami taste, right? So umami, bitter and sweet. Umami, bitter and sweet acts in the same mechanism. Sour is another mechanism, salt is another mechanism. In the salt portion, I have explained that there is special cells are there. There is inact cells, having some inact channels are there, right? So if it is your taste bud cells, taste cell, basically taste cells within the taste bud, so there is a channel that is called epithelial sodium channel. Sodium channel, right? Inact channels are there. Now salt means what? Sodium ion. So that sodium ion will enter into positivity will increase. That means what? You already know. Again, same thing. This is receptor potential. It is your threshold potential, right? So receptor potential will start to increase if it is positivity increase for the coming of the sodium ion. এগুলো সব কমন ব্যাপার, এগুলো সব physiology base. Now we have to do for the depolarization of the cell. If we want to depolarize the peak, then we need the action potential, right? If we need the action potential, then positivity of the inside the cell must be increased. Now, after the entering the sodium, the little bit positivity increase, but then when the positivity has been increased, the sodium gated channels, specified sodium gated channels, lots of sodium will come. Lots of sodium will come. So then if lots of sodium, then positivity again it is increased. Again is increase, and that reaches the threshold potential to produce the spike potential or action potential. So now after that will create an action potential, right? Not only that, this action potential, after the formation of this action potential inside the cell, there will be lots of formation of ATP. So there must be some channels from where this ATP is coming out to stimulate the nerves. Nerves মানে কে nerves for tongue, কোন nerve? For anterior 2/3, that is facial nerve, that is chorda tympani branch of facial nerve, and then posterior 1/3, that is glossopharyngeal, and where the other taste buds are there, that is your
tonsillar pillar, and also your pharynx, larynx, epiglottis, everywhere to some extent there is some taste bud is there. So that's supplied by the vagus nerve. So three nerves are there. So here you can say that is your nerve fiber ending, and then it is goes to the your brain. Brain means in the your gustatory cortex, right? Primary gustatory cortex. Then there is a channel. Here is a channel, and there is a specific term is there. I don't want to bother you to saying the name of the channel. Channel's name basically those are interested to understand. That is your calcium. Basically, Ca calcium M, calcium HM, homeostasis 1 and 3. This is a channel name. You oftenly forget that. Keep remember that there is a channel from where this ATP will come out. That ATP will come out, and these ATP only stimulate the nerves. The ATP only stimulate the nerve. বোঝা যাচ্ছে that নার্ভকে স্টিমুলেশন করতে গেলে in the our taste sensation there are two mechanisms, either ATP has to come out or some neurotransmitter may come out. Normally we have seen a lots of cases the neural stimulation happens by the exocytosis of some vesicles releasing the neurotransmitter. There is exception is going on now, right? There is ATP formation is there, and ATP formation happens after the achievement of the action potential. So action potential ATP is related. If action potential does not generate, then there is no formation of this ATP inside the cell. There is a different mechanism as there how the after the action potential ATP is generated. I am not going details at all. It is beyond your scope. But remember that whenever you are salt, this is a salt. Whenever you are taking any types of salt test, at a salt this mechanism happens, and this is for specialized cell for salt. There is not type 1, type 2, type 3, type 4 cells. Already told you that type 2 cells are for sweet, bitter and umami, right? Similarly, type 3 cells are for sour, not salt. Salt is a specialized cell is there that has some inex channels are there. That is epithelial sodium channels are there. So that first sodium enters into the cell, causing small amount of depolarization or positivity. Then it activates the sodium gated channel, sodium channels. So that is a voltage gated sodium channel. That is called voltage gated sodium channel. So in that case, these releases coming lots of sodium inside the cell. Any positive ions comes into the cell, that means depolarization will happen. And if you prevent sometimes we can prevent the potassium efflux also. I will come how in this case, not in this our case, that will happen. Now this ATP is ultimately come into down, and that stimulates the nerve, and this nerve after stimulation that goes to the ultimate place where we can get the salt taste. তাহলে এতগুলো হচ্ছে মিলিসেকেন্ডে বেসিক্যালি আমি পেয়ে তো সল্ট আমি পেয়ে যাই. So this chemical reaction happens within very short time, and not the previous concept was that there is some tongue areas where the sour is tasted, where is bitter is tasted. Not like that. Every each and part of your tongue is capable of sensing the all tastes. Remember that. Maybe some of your books can be written like that. The front amar misti, pichone amar bitter. Not like that. Not like that. Yes, you can say that circumferent papilla has large concentrations of the taste buds. Then your foliate or your you can say funniform. There are 4 types of papilla are there, right? You already know that. Only the filiform papilla has no taste bud. It's only for to grip and to create the friction between the your foods. So this filiform papilla in the cats, dogs are very high, prominent. Prominent means it's conical shape. That's why they can wash the bloods or they can leak, and they're taking the flesh also. তারা জীব দিয়ে অনেক কিছু খায় because of this filiform prominency. We have no such prominence, but it helps for human body. It helps for the gripping and the frictions causing to go in the food and the swallowing. So this is your for the salt. Now you can say that's how sour can act. Again, this is we are representing that as a taste cells. I'm not going into details
how the taste cells happens, etc., etc. First papilla, then taste bud, then taste cell, then this picture will come. Right? Whenever you are dealing anything, any depolarization, always keep your mind in this phase. The positivity, then action potential. So this is your receptor potential, right? Or you can say sometimes graded potential, and this is your threshold potential. After passing the threshold potential, only then of action potential happens. This is a concept of physiology, right? So now this is Howard. Howard means what? H plus. Already told you. So H plus is there. So there are some channels that is called OTOP1. If you forget anything, the term of the channels or name of the channels, you can say only the channels for passing the H plus ion, and that will enter the cell pH will decrease or increase. Decrease. So pH of the inside it decrease. When it happens, then there are some potassium channels are there. Normally that will open for the efflux. Now when pH of the cell is decreasing, that means acidosis happens or acidic medium, then this channel will close so that potassium will cannot efflux. That will remain inside the what? Cell. So if potassium ion keeps take into the inside the cell, then the negativity will increase or positivity will increase. Positivity increase. That means what? Again, come to this point. So some sorts of positivity will happen here. Right? Due to what? Due to internal acidic medium, potassium channel is closed. And normally potassium channel helps to efflux the potassium ions. Now if potassium ions are closed, that means what? Inside the positivity has been increased. So some depolarization happens here. Okay? Now, after some sorts of positivity, there are some other channels that is called voltage gated sodium channels. That will open due to the positivity or to some extent depolarization. Then হুজুস করে এখানে কি আসবে? Sodium চলে আসবে. After incoming of sodium, then there is a huge portion of positivity happens. আবার চলে এলো. Then again positivity happens. Then this time it will also try to open voltage gated calcium channel. Voltage gated calcium channels also happens. Voltage gated calcium channels open. তাহলে এখানে কি হলো? H plus ion ঢুকলো through a channel. You can if you can remember that is channel's name is OTOP1, OP1, and then after the reaching the H plus ion, that is acidic medium environment happens. In the acidic environment, potassium channel closed. So potassium remains inside the cell, increase the positivity of the cell, and then depolarization happens. And then this depolarization, voltage gated sodium channel opens. হুড়ুর করে আমার সোডিয়াম চলে এলো. Then again to some extent positivity increase and depolarization surge. Then voltage gated calcium channel opens. Now calcium is important for our exocytosis, for our release of neurotransmitter. এই সেলের মধ্যে ভেসিকেলস থাকে. কোথায় গেল? এটা আমি এখানে রাখছিলাম. Oh, sorry. So not here. Not here. This is your sodium channels and this is your what? Calcium channel. Voltage gated. মনে রাখিস voltage gated. Sodium channel, voltage gated calcium channel. Right? Sodium এসছে, calcium এসছে. Now there are some vesicles full of two types of mainly neurotransmitter. কে বলতে পারবি? For our test, কি neurotransmitter আমার লাগে? That is serotonin, not glutamate. Serotonin and GABA. Remember that. Serotonin and GABA. MCQ আসতে পারে. Serotonin and GABA is there. So now this calcium will happen. Calcium তাহলে কি করবে না এইগুলোকে এখানে লাগিয়ে দেবে। তাই তো কাজ। এক্সিউজ করার জন্য কি না this membrane is connected with this one and this will release as a neurotransmitter and this transmitter will be stimulated this nerve. Will stimulate this nerve, which is basically glossopharyngeal or your chora tympani as well as your vagus nerve. তিনটে নার্ভের endings. So what will happen? These only sour type of a
exocytosis and neurotransmitter induced taste happens. Either before, that means in case of salt, ATP is coming down and that ATP stimulate the nerve. Now in this case, neurotransmitter are released. For the neurotransmitter exocytosis, calcium must be there. Now calcium comes with the opening of the voltage gated calcium channel, and this calcium channel opens after the entry of the voltage gated sodium channel. If we need the voltage gated sodium channel open, that there must be some depolarizations or positivity of the cell. That positivity increase after the prevention of the potassium efflux into the cell, and this happens when our acidic medium of inside the cell increases, and that happens when H plus ion is there. So whenever you are taking any salt, any sour, এটা মনে করো লেবু খাচ্ছিস, টক লাগছে, that's orange. So that's happened instantly, that H plus ion enters, acidic medium, potassium efflux, no potassium efflux, positivity of the cell, depolarization, voltage gated sodium channel, voltage gated calcium channel, exocytosis, neurotransmitter release, stimulation of the nerve. বোঝা যাচ্ছে? এটা একটা প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নের কিন্তু অনেক অ্যান্সার হবে। If you understand these things, then you will see that will be better in case of medicine also. যদি এইগুলো এখন তোরা বুঝতে না পারিস, তাহলে মেডিসিনের ক্ষেত্রে বুঝতে অসুবিধা হবে, not only medicine, during your pharmacology also. So there are some lots of medicines are there to block the receptors. So we are dealing with the receptors as well as some channels. You already know that any channels, protein channels, etc., these are all our proteins, right? So any malformation of the protein or any malnourished protein, that can change your taste also. So if we in a cold or any problem or the dryness of the tongue, then we taste pabona. Why? Because the saliva mixes with the taste. আমি একটা মিষ্টি খেলাম, সেটা যদি ডিজলভ না করে, that will not enter into the taste pore. ওই যে বলেছিলাম taste pore আছে, and then after the entering the taste pore, then it come in contact with the taste cell, and these are your taste cells. That is your salt, this is your sour. তাই সাওয়ারটা বোঝা গেল, সাওয়ারে হচ্ছে exocytosis করে neurotransmitter release, then after it will stimulate the nerve. Now you already know that the sugar, bitter and umami is also some. Now these things are for your understanding, not like that the examiner will ask you, say me or write down the mechanism how you can say that is. You can avoid this, but if you can't understand these things, you can miss many things in your physiology. That's why it is a core class of physiology. If you understand, then that will be not helpful for your taste. There are lots of physiology happening here. There is a depolarization, action potential, potassium efflux. There is a recapturing and reconsidering and rememorize our cells. Now suppose this is our cells for your type 2 cells. Already told you, there is a sugar, bitter and umami that can be challenged. And that has some G protein coupled receptors are there, right? 7 times is there, and G proteins are, this means alpha, beta, gamma is there. Yes, that is called gustation. Gustatusin. Okay, this G protein name as gustatosin. Gustatosin means the alpha, beta and gamma is there, right? You already know 2 types of mechanism of G protein. One is adenine cyclase and one was your epithelial. কিভাবে হয় না phosphodiesterase বলো C beta type, so phosphodiesterase C is there, that will stimulate. How stimulate? Alpha component will out, that is active, and that is alpha GTP. I am not going details. Then alpha is come down and see phosphodiesterase type C and beta unit, you can say, right? And that is in the periphery. There is a PIP2, right? Phosphoinositol diphosphate, and that is break down into 2 parts. That is inositol triphosphate and DAG. I am not going details into DAG. DAG is a little bit function is here, but IP3 কি করে বল? Yes, that is endoplasmic reticulum. Some common things. That comes calcium inside the cell. When calcium is inside the cell, suppose this is your
endoplasmic reticulum and calcium is coming out. Calcium is coming. That means depolarization happens here. We need the depolarizations, right? When this depolarization happens, then there are some channels are there. That is a specialized channel, you can say. Already you term that. TRPM5 channels that enters the sodium and calcium. Sodium. So that is comes at the, if you forget everything, that is no problem. TRPM5 that enters the sodium. So sodium is also increasing, calcium is coming, so that means depolarization happens. That means action potential happens. And if action potential happens, then again the same theory is here, like ATP will form. And then ATP will come out through a channel and then it stimulates the nerve. বোঝা যাচ্ছে? Same thing হচ্ছে এগুলো, কিচ্ছু না। শুধু শাওয়ারের ক্ষেত্রে we need the calcium for the exocytosis, the release of neurotransmitter. বাকিগুলোতে same thing হচ্ছে, শুধু একটু একটু আলাদা। So this is not for your memorization, this is understanding the how a chemical reaction come into your electrical impulse. That's the point. And that happens into our eyes also, smell also, right? Whenever you are dealing any organic food we are taking or any food, there is some organic structures are there, that means chemical structure, sugar, fructose, etc., etc., aldehydes. Umamiর মধ্যে আছে কি কি? কি থাকে? Glutamates, right? Mainly amino acids, mainly glutamate and aspartate. এগুলো বলেছিলাম। In case of bitter taste, we already avoid these things. Why? Because we have some gag reflex, etc., etc., that are connected in our brain, so that we can't take the toxic food that can harm you. So that's important. So not only that, the bitter taste only present in the back side of the tongue. Probably it is written in your books, but it is forget is the wrong thing. That is absolutely wrong. Any side of any taste, any side of tongue can taste our any taste. It's 5 within these 5, right? So this is important. Number 1, this is the updates for you. That's taste not like that. That front amar sweet, ওইদিকে bitter, side amar sour. এভাবে ছবিও আঁকা যায় কিছু কিছু বই। Absolutely wrong and rubbish. বোঝা যাচ্ছে? So these things are important, and these taste bud basal cells replaces by 1 and 2 weeks, 7 to 10 days, because we are taking every day, we are ulto palta শুধু খেয়ে যাচ্ছি, and that is damaging your taste cells. So taste cells regeneration এর দরকার আছে. That's why basal cells are there. If not there, that will be problem for your taste. And taste and smell. Taste means 90% is your smell. Remember that. Why? Because whenever we are taking any food, the orodents go into the nasopharynx and then it to come into your olfactory cilia after dissolving into the mucus, and the ciliary receptors are there. And these receptors, you already know, I explained that impulse created by the bipolar cells, and the actions go into the glomeruli, and these glomeruli connected to the mitral cell and tufted cell, and these tufted and mitral cells have single actions to from the olfactory nucleus and go to the primary olfactory cortex. বোঝা যাচ্ছে? এইভাবে ভাবতে হবে, এইভাবে লিখতে হবে, কোনো প্রবলেম হবে না। ভাইভাতেও স্মার্টলি বলবি। If you go through my classes, you will be confident to give answer for any questions for your any examiner from outside, etc. In this year, probably for you, the examiners, the good examiners are coming from Manipal. So that is Manipur, sorry. So these things is important, that their question pattern, and also they does not know the Bengali also. So you have to understand that you have to give answer in English, right? So be very prepared for that. So the third session is your vision, right? For your visions, আমি ওকে দেখছি, তুই আমাকে দেখছিস, it's happen only due to what? Light is reflecting on me. আমার কাছে যদি লাইট রিফ্লেক্ট না হয়, তাহলে we will not see. তাহলে আমি এটা বোতলটা দেখছি, বোতল, what? Light is coming here, then reflecting in this one, and then reflecting into the retina in the opposite image. আমার কিন্তু রেটিনাতে এই বোতলটা দেখাচ্ছে এরকম. Remember that. In our retina, this picture of this one, in smaller version, it is coming like that. But into the brain, it will again go to the in this fashion. So we will see that this way. বুঝতে পারলি কি বলতে এলাম? So this is important to understand the anatomy also. Now it's very difficult for me to go through the anatomy.
অ্যানাটমি তোদের আয়ের কি অবস্থা, পড়ানো হয়েছে কি হয়নি? ইয়েস অর নো? যদি নো হয় তাহলে ইট ইজ ইউর জব টু go for it is your anatomy first, then to come to the lecture and listen by my YouTubes. That will be very helpful for you. কি রে, হ্যাঁ না কেউ বলতে পারছিস না? আমি জিজ্ঞেস করে নেবো অভিজিৎ স্যারকে। হ্যাঁ, রিসেকশনে তো সব কিছু আছে। সো অ্যানাটমি মিনস হোয়াট? ভেরি ভেরি স্মল, I have to say a little bit because I can't take in the proper way in the without any anatomy. Now eye ke bujhte gele tunics bola hoy, the layers of eyes, right? Tunics. There are 3 layers are there. One is fibrous layer, one is vascular layer, or one is your outer or the neural layer. Now in case of fibrous layer we have 2 things, that is a cornea and sclera, right? For the fibrous, for your vascular, that means choroid, right? Iris, ciliary muscles, these are your vascular. And neural, it is your retina, right? In your retina everything is happening there. Retina is your best part. Retina chhala amra kichu korte hobe, right? You already know that the structure of the eye নিশ্চয়ই তোরা জানিস। আমি ইন শর্টে আমি যতটা পারি করে দিচ্ছি। এটা কর্নিয়া, তাই তো? এখানে একটা লেন্স আছে, এখানে আইরিস আছে, হ্যাঁ, সাসপেন্সারি লিগামেন্ট আছে দেয়ার। দিস ইজ ইউর অ্যাকিউয়াস হিউমার, ইট ইজ ইউর ভিট্রিয়াস হিউমার, বোঝা যাচ্ছে এগুলো? অ্যান্ড দ্য লেয়ার্স আর দেয়ার, their layers are there, and also retinas are there. Why it is retina? Retina has 2 parts. One is your this part, nasal part, and also temporal part, right? তাহলে এইখানেতে আমি যদি রেটিনা করি এরকম ভাবে ভাগ হবে, right? That is the part of retina that is called কি? Phobia. Do you know the term phobia? Phobia is a high acuity. আমি যে ভালো করে তোকে দেখতে পাচ্ছি বা ভালো করে কোনো জিনিস পড়বো বা একটা তোর একটা কোশ্চেন পেপারে তুই পড়ছিস, that depends upon the light is falling on the phobia. Phobia. That means lots of cone cells are there, no rod cells. Now the question is, you can come, what do you mean by rod cell and cone cell? So you have to understand that anatomy is very important to understand the total vision chapter, sensation of the vision. In the vision for your exam, that the example in your exam come as like that how the phototransduction happens is very important. Number 1. Number 2, that what are the layers of the retina, and what are the important layers of the retina for our physiology purpose, and also listen of the visual pathway. Visual pathway নিশ্চয়ই তোরা এখনো পড়েছিস। কি রে, অপটিক না হয়ে যাচ্ছে, ভিজুয়াল পাথ কেন পড়ছিস না? সেটা কি রকম জিনিস শুনি কোন একজনের কাছ থেকে, বলো, কে বলবে? What do you mean by visual pathway? That's very important, and this pathway, listen, কোথায় কোথায় ভাঙলে কোথায় কি হবে। Anyway, so this is your total eye, and here there is a optic disc is there, and this is your what? The fibers of the ganglion, action of the ganglion cell layer of the retina. Abar asbo, retina te asbo, and that form as a optic nerve, and then go to your primary visual cortex, secondary visual cortex, and accessory visual cortex. And that is the CNS part. I am not going to detail. That is point is there. That is optic disc, and front of this is your blind spot. এগুলো সব anatomy জিনিস। And inside way there is a phobia. So light enters into this way. এইভাবে যদি লাইট আসে তাহলে লেন্সের কাছে রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে, লেন্স ইজ রিফ্র্যাক্টেড লাইট, and then it's come into the these fall into the retina, and retina তে যদি ফল করে, target is that it will fall into the cells layers of the retina. But question is that sir 10 layers আছে, তাই তো? রেটিনাতে 10টা লেয়ার আছে, তার মধ্যে আমাকে 5টা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। কি কি সেটা একদম লিখে রাখ। সেটা হচ্ছে ফটো রিসেপ্টর সেলস, তারপর হচ্ছে তোর হরাইজন্টাল সেলস, বাইপোলার সেলস, অ্যামাক্রিন সেলস, তার আগে গ্যাংলিয়ন সেলস।
সরি গ্যাংলিয়ন সেলস লেয়ার্স। তাহলে কি কি বললাম? একটা বললাম ফটোরিসেপ্টর সেলস, হরাইজন্টাল সেলস, গ্যাংলিয়ন সেল লেয়ার, হ্যাঁ, অ্যান্ড বাইপোলার সেলস, অ্যামাক্রিন সেলস। এই পাঁচখানা আমাকে মনে রাখতে হবে। কারণ কি, when we this light is coming, এই যে আমার কাছে লাইটটা আসছে, that will ultimately falling fast into the photoreceptor cells। বোঝা যাচ্ছে? সবাইকে পাস করে আলটিমেট এম কি? এম হচ্ছে যে ইলেকট্রিক লাইট এনার্জিটাকে it will be converted into electrical impulse. That impulse passes through this fibers of the optic nerve and then it go to pathway, that is visual pathway, then it ultimately into the cortex, visual cortex। বোঝা যাচ্ছে? টার্গেটটা কি আমার? টার্গেটটা হচ্ছে আমার একটা লাইট পড়বে, সেই লাইট পড়বে মানে কি? লাইট মিনস ফোটনস, ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থস লাইট ইজ দেয়ার। তাহলে আমি লালকে লাল দেখছি, হলুদকে হলুদ দেখছি, দ্যাট ইজ অলসো হেল্পফুল। বাট এই যে লালকে লাল বলছি, হলুদকে হলুদ বলছি, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন লাইট ফলিংস অন photoreceptor cells, that is your process of this phototransductions। এই যে আমার লাইট এনার্জি থেকে that is transformed into the electrical impulse or electrical information that ultimately goes to the brain, that part, the conversions। মানে কি হয়, লাইট এরম করে আমার রেটিনাতে পড়ে আর এরম করে আমার ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস যায়। আমি আসবো তো যদি লেয়ার্স গুলো আঁকি, দ্যাট উইল কাম ডাউন। সো এখানে যে ইনফরমেশনস গুলো আছে, দ্যাট ইজ টোটালি অ্যানাটমিক্যাল, দ্যাট ইজ ফাইব্রাস, ভাস্কুলার অ্যান্ড নিউরাল, রাইট, আর আউটার সেলস। এখন এই যে রেটিনার যে সেল লেয়ার বললাম, এইখানেতে 10খানা লেয়ার আছে। 10খানা লেয়ারের আমাদের জানা দরকার নেই, অ্যানাটমিতে তোরা জানবি। আমি কি কি বললাম? 5টা লেয়ার বললাম। 5টা লেয়ারের মধ্যে বললাম যে ফটোরিসেপ্টর সেলস, তারপরে বললাম হরাইজন্টাল সেলস, গ্যাংলিয়ন সেলস, বাইপোলার সেল, অ্যামাক্রিন সেল। নাও অ্যামাক্রিন এন্ড হরাইজন্টালে খুব ছোট রোল আছে, বাট ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। হরাইজন্টাল এন্ড অ্যামাক্রিনের রোলস হচ্ছে অনলি দ্য মডুলেশন অফ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য লাইট এনার্জি। বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট লেয়ার্স। আমি যখন একটা লেয়ার্স আঁকবো, সাপোজ আমি যদি মনে কর আউটসাইড ইনসাইড করি, এটা হচ্ছে বাইরের দিক, এটা হচ্ছে ভেতরের দিক, রাইট? তাহলে আমার প্রথম দিকে আমার সেল আসবে, প্রথম দিকে একটাই সেল থাকে, সেটা হচ্ছে পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম। আই এম নট গোয়িং ডিটেলস অফ পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম, ছেড়ে দিলাম এটাকে। তারপরেতে আমার কি আসবে? তারপরেতে আমার আসবে এই দিক থেকে আসবে ফটোরিসেপ্টর সেলস। এখানে ফটোরিসেপ্টরে কি কি বললাম? কিছু কিছু কোন সেল আছে আর আমার কিছু কিছু রড সেলস আছে। এবারে কোশ্চেন হচ্ছে, রড সেল বেশি আছে না কোন সেল বেশি আছে? হুইচ ইজ মোর? Rods are high, 120 million, right? And 6 million only the cones. Rod cells are important for your peripheral vision. এই সাইডটা। আর central vision is help for the C for C, that is cone cell. C for C, color, right? Color, equity, all the senses are done by the cone cells. Number is less, that is centrally position, central vision. পজিশন অলসো সেন্ট্রাল। তাহলে আমি যদি বলি স্যার এই যে রেটিনা আছে, এটা তো এরকম করে আছে, তাহলে এই যে পেরিফেরির দিকে যে রেটিনা, পেরিফেরি, মাচ মোর রড সেলস আর দেয়ার, মাচ মোর রড সেলস আর দেয়ার। ইন দ্য ফোবিয়া অনলি দ্য কোন সেলস আর দেয়ার, অনলি দ্য কোন সেলস আর দেয়ার। সেন্ট্রালে চলে এলাম, এখানে শুধু কোন সেলস আর দেয়ার। পেরিফেরিতে চলে যাচ্ছি, রড সেলস। তো ফর আওয়ার পেরিফেরাল ভিশন, রড সেলস আর ইম্পর্টেন্ট। ফর আওয়ার সেন্ট্রাল ভিশন, C for C, for our cone photoreceptor cells are there. So this is our photoreceptor cells. Now you can say there is some bipolar cell. Bipolar means you know like that. These cells will be your bipolar cells. In the meantime, this and this, there is some horizontal cells also there. Horizontal cells are there. আর কি বলেছি? অ্যামাক্রিন সেলস বলেছি। এখানে কিছু অ্যামাক্রিন সেলস এখানে নিলাম, রাইট? And this is also ganglion cells also there. This is very much important. Ganglion cell also important. Ganglion cells also important. Ganglion cell also important. Ganglion cells. So ganglion cell যে এক একটা অ্যাকশন আসছে, এই অ্যাকশন গুলো এইভাবে যায়। And these are form ultimately the optic nerve. বোঝা গেল কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন আছে আমাদের? এটা না বুঝলে হবে না। বোঝা যাচ্ছে? বুঝতে পারছিস কিভাবে কি হচ্ছে?
তাহলে এটা হচ্ছে আউটসাইড, এটা হচ্ছে আউটসাইড, এটা হচ্ছে ইনসাইড। এবার লাইটটা কোথায়, কোন দিক দিয়ে যাবে বল? এই দিকে লাইট আসবে না এই দিক থেকে আসবে লাইট? বল কোন দিকে আসবে? নো, দ্যাট ইজ আউটসাইড। Light is coming from inside. So light is coming like that. Remember that. And light will fall into what? Into the photoreceptor cell. Light will fall into the photoreceptor cell. And after that, this is your electrical impulse. So this is your light and this is your electrical informations. E লিখে দিলাম, বোঝা যাচ্ছে? That's why that is coming like that. এইটাকে বোঝ, এটা বুঝলে 50% কাজ হবে। This is the concept. So light is falling, light is coming here, এখান থেকে আসছে এইখানে পড়ছে। কোথায় পড়ছে? এই দিক থেকে পড়ছে। The light source. Light source এখানে পড়ে কোনো লাভ নেই, because we need the phototransduction. What do you mean by phototransduction? This is very much asked in your professional MBBS. Each and every examiner, including me, always ask this question: what do you mean by phototransductions? বুঝতে পেরেছিস কি important? So these things are very important, that ultimately it comes into where? This is the photoreceptor cells are there, lots of rods, cones, etc. are there, rods and cone cells. তার মধ্যে আমার রড থাকবে বেশি, কোনস থাকবে আমার কম। It is a schematic diagram, not for your book diagram. এটা আঁকা সম্ভব নয়। পরীক্ষার সময় যদি এগুলো না আঁকতে পারি, যদি লিখে দিস ফটোরিসেপ্টর সেল, বাইপোলার সেল, থামস আপ, হয়ে যাবে কাজ। বোঝা যাচ্ছে? So whenever you are writing any questions, try to give in picturizations, flow charts, arrowheads, নাম্বার বেশি পাবে। আবারও বলছি, and write in very short. Flow chart আমরা দেখবো না, রাইটিং দেখবোই না। সব এক্সামে the same thing is there. So if your flow chart is correct, full marks. Right? So what is happening here? Light is entering here, and there is a phototransduction. I'm coming how it happens, and then it comes into in this way, and then forms a visual pathway. Right? And this visual pathway টা কিভাবে হবে বলো? এটা তোদের কাজ। প্রথমে হচ্ছে অপটিক নার্ভ, then optic chiasma, then optic tract, then lateral geniculate body, that is thalamus. You already know that every sensation except smell, it passing via the thalamus, except smell কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারিলি যায়, থ্যালামাসে যায়, বাট দে আফটার দ্য প্রাইমারি কাজটা করে নিয়ে তারপরে যায়। প্রাইমারি কোথায় যায় না? লিম্বিক সিস্টেমে যায়। দ্যাটস ওয়াই উই অলরেডি এক্সপ্লেইন ইন প্রিভিয়াস ক্লাসেস দ্যাট অ্যামিগডালা হিপোক্যাম্পাস ইজ হেল্পফুল ফর মেমোরিজ। হ্যাঁ, খারাপ মেমোরি, ভালো মেমোরি স্মেল দিয়ে আমরা মনে করতে পারবো। বহুকাল আগে, 14 বছর 15 বছর আগে এরকম হয়েছে যে স্মেল থেকে রেকগনাইজ হয়ে গেছে। And that is important for case also, and court of law in FSM also, legal cases that is used করা হয় এটা। So this is a part of this understanding that smell pathway passes directly into the limbic system, but not your vision. Vision pass always your thalamus, and lateral geniculate body is a part of the metathalamus, and that is your lateral geniculate body. Then it will go into your optic radiations. You already know that, probably you know that optic radiation are two parts, that is the superior and inferior part. One part goes to the parietal lobe, and one part goes to the temporal lobe. That's also important. And then ultimately visual cortex. Visual cortex এর যে temporal lobe, parietal lobe বলছি, সেখানে তারা যাবে for the visual cortex. Right? এখানে অ্যানাটমি পড়া খুব এসেনশিয়াল, কারণ এখানে ক্যালকেরাইন সালকাস আছে, ক্যালকেরাইন ফসা আছে। I am not going details at all. This is you will be taught by in the your eye section. Anything, this is light and the electrical impulse. Now question is that what impulse is coming? Question is that what impulse is coming? Impulse is coming by the release of some neurotransmitter, and that neurotransmitter is your glutamate. And now glutamate বেশি কম কেন হবে? That is your phototransductions. That is your this part. That is called phototransductions. কিভাবে হয় দেখি, কার কি আইডিয়া আছে? কোনো আইডিয়া আছে phototransduction কিভাবে হয়? So fundamental concept of this vision is that some anatomical important layers and also retinal layers, and how light energy is converted into electrical energy or electrical information, electrical impulse. That is very much important.
Now the phototransduction is very important, so that it starts from here and that coming down. এই যখন ডাউন হচ্ছে তখন এই যে ডাউনটা কতটা হবে, কিভাবে হবে, কত ইকুইটি করব, that is modulating function is done by the horizontal cell and amacrine cell. Remember that. Horizontal cell and amacrine cells are there. So these cells are only the modulating the impulses or the informations. তাহলে horizontal cell কি করবে না photoreceptor আর bipolar cell এর মধ্যে কমিউনিকেশন করবে যে আমি বেশি ছাড়বো ডিসচার্জ না কম বেশি ছাড়বো। How? Because this এটা আবার ডিটেইলসে হয়ে যাচ্ছে। Because how it happens? Because these horizontal cells has some vesicles like GABA. বোঝা যাচ্ছে, that's an inhibitory. So কতটা ইনহিবিট করবো কতটা ছাড়বো, that depends upon the release of that GABA from the horizontal cells. Similarly amacrine cells also, that's the GABA. But glutamate is helpful for the information, ultimately come here the glutamate. This is coming as a action potential. Remember always that these photoreceptor cells does not produce any action potential because this is not neuron. These only produce receptor potential or gated potential. In these layers, only the ganglion cell and to some extent bipolar cell only produce the action potential. And rest of the cells will produce only the graded potential or receptor potential. Remember that. No action potential produced in your photoreceptor cells. আমি এখান থেকে বলতে পারবো না যেখানে action potentialটা তৈরি হয়ে গেল নিচে চলে এলো। No. That gives only the graded potential and ultimately action potential formed by the ganglion cells because these ganglion cells are very important. Right? Now can you say me that which neurons can regenerate in our body? Only one side is regenerate. কে বলতে পারবে? হাত তোলো। বলো? Olfactory receptor neurons only can regenerate. Others neurons cannot regenerate. তাহলে এই ganglion cell যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে we will go to the problem that is caused by retinal degeneration, retinal atrophy, etc. This happens. It's a long, you will teach everything in the eye. So now the basic concept is that the real thing must come after the phototransduction. Now question is that how phototransduction happens. এটা বুঝতে গেলে এখানে মনে করে এটা একটা photoreceptor cells. এই সেলের মধ্যে কিছু এরকম করে ডিস্ক আছে, রাইট? গাদা, সেইগুলোকে আমি এমনি করে আনলাম 50-60 খানা করে আছে, ঠিক আছে? Now in this here there are some proteins are there. এটা রড প্লাস কোন, কেন রডের যা phototransduction হয় similarly কোণেরও phototransduction হয়. So can given you questions like that, write down the phototransduction in the rod cell. Confusion আর কোনো দরকার নেই. If it is given like that, the phototransduction pathway of the cone cell same. So don't be confused about that. So যা আমি রডে পড়াবো আর আমি কোণে যাব না, এটাই রড অ্যান্ড কোন. So that is rod and cone. Rod and cone same, right? শুধু কোণের ক্ষেত্রে কি হবে, কোণের ক্ষেত্রে একটা প্রোটিন তিনটে থাকে, সেটা আমরা আসবো কেন, কারণ ডিফারেন্ট কালার তারা করে. They detect the mainly the red, blue and green color. Okay, so now the rods and some proteins are all about the membrane of the disc. That is a disc membrane of the rod cell. This is rod cell. Rod cellটা এইভাবে আসে, হ্যাঁ, এইভাবে তারা নিয়ে তার ইনফরমেশন করে যাবে। এই ইনফরমেশনটা কিভাবে যাবে সেটাই আসবে, রিলিজ অফ দ্য গ্লুটামেট, কিভাবে গ্লুটামেট রিলিজ হলো সেটা আসবে। নাও দিস ইজ ইউর পার্ট, দিস ইজ ইউর পার্ট, দ্যাট ইজ ইউর ডিস্ক মেমব্রেন। নিয়ে আমাকে এটা রোডোসি, এটাকে যদি আমি আরো কনসেপচুয়াল করতে চাই তাহলে R2 এইটাকে R2 এরকম করে দিলাম, রাইট? নিয়ে এরকম করে দিলাম, আর এইখানেতে আমার প্রোটিনটা আছে, তার নাম হচ্ছে রোডোপসিন। তার নাম কি রডেতে? রোডোপসিন। রোডোপসিনের মধ্যে কি কি আছে? রেটিনাল আর ওপসিন, রাইট? এরা লেগে আছে, এরা একে অপরের সঙ্গে লেগে আছে। রেটিনাল আর হচ্ছে অপসিন। রেটিনালটা কি কি ফর্মে আছে? 11 cis retinal. What do you mean by cis in organic chemistry? বলো। Same side of the double bond, right? Same side of the double bond, that is cis. So when light, there is no light, that is in retinal form is 11 cis form. 11 cis form. আমি আর পুরোটা লিখছি না, that is retinal. When light is fall, that is light, then is transformed into
all trans retinal, that is called all transformed in opposite side of all one. এগুলো যদি না মনে রাখিস তাহলে কিছু করার নেই আমার। I am not going to into the chemistry. So now, যদি আমার লাইট ফল না হয়, মানে লাইট নেই, আমি ডার্কে আছি, তাহলে একরকম হবে, আর লাইট ফল হলে একরকম হবে। তাহলে যদি আমার 11 সিস যদি আমার চেঞ্জ না হয়, তাহলে আমার কি হবে না, এই যে অপসিনটা এখান থেকে আলাদা হবে না। সো অপসিন ক্যান নট বি সেপারেটেড। নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট স্যার, অপসিনটা সেপারেট হলেই বা কি হয়? ইয়েস, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। অপসিনটা যখনই সেপারেট হয়, যদি আমার লাইট পড়ে, যদি অপসিনটা সেপারেট হয়, then that will create a stimulation of another protein, right? That is called transducin. That is called transducin. And after the formation of the activation of transducin, ultimately it will affect a enzyme that is called phosphodiesterase. এই জায়গাটা একটু ট্রিকি আছে, একটু মন দিয়ে শুনতে হবে। In the last phase of the class তো একটু মাথার মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে। So I am trying to keep some scope and different পিকচারসটা বলে নিয়ে তারপর আলটিমেটলি আসবো। বোঝা গেছে? তাহলে কি বললাম, যদি লাইট ফল না করে তাহলে আমার কি হবে? লাইট ফল যদি আমার না করে তাহলে অপসিনটা আলাদা হবে না। অপসিনটা আলাদা না হলে কি হবে? আর অপসিনটা আলাদা হয়েই বা কি হবে? Only light can separate the opsin. Why? Because 11 sees configuration change into the all trans. When configuration changes, then opsin will be out. And if opsin is out, that stimulates our transducin protein. And after this activation, an enzyme pattern is there, that is phosphodiesterase. এইটুকু মনে রাখ। Now, there is some channels are there. And that is your sodium channels. কি channels? Sodium channels. তারা হচ্ছে sodium channel. Now, cyclic AMP কোটেড চ্যানেল। এখানে একটা সাইক্লিক AMP কোটেড চ্যানেল থাকে। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সাইক্লিক AMP লেগে থাকে ওই চ্যানেলে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই চ্যানেলটা খোলা থাকে। সো till this cyclic AMP, that is C, কি হয় বল? সোডিয়াম ঢুকবে। ইয়েস, তাহলে তখন আমার সোডিয়াম ঢুকবে। তাহলে সোডিয়াম যেই ঢুকবে, এখানে সেই পিকচারটা ডিপোলাইজেশন স্টার্ট হবে। দেন ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে না, ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেল আমার ওপেন হয়ে গেল। ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে গেল। ভোল্টেজ গেটেড, তাহলে ক্যালসিয়াম ঢুকলো। ক্যালসিয়াম ঢুকে আলটিমেটলি কি করবে? ভেসিকেলসে যাবে, এক্সট্রাইটিস। এখানে কি ভেসিকেলস আছে? ফুল অফ glutamate is there. কি আছে বল? ফুল অফ glutamate is there. So that will be released. এখানে যে গ্লুটামেট গুলো আছে, that will be released glutamate. তাহলে গ্লুটামেটের কাজ কি হলো? গ্লুটামেটের কাজ হলো যে গ্লুটামেটটা এখানে তৈরি হলো, that information goes down towards our bipolar cells. When glutamate is very much low, this glutamate has some inhibitory action. Low concentration of glutamate has some inhibitory action most of the cases, but if it is low, then it is inhibitory function will go on. বোঝা যাচ্ছে? এটাকে ডিসইনহিবিশন বলা হয়। তাহলে ইনহিবিশন করছি আমার যখন গ্লুটামেট অ্যাকশন লেভেল বেশি থাকে। যদি আমার কম থাকে, তাহলে আমার ওখানে গ্লুটামেটটা আমার ওখানে এই বাইপোলার সেলটাকে আমার স্টিমুলেট করতে পারবে না। But if it is less, then that will be stimulated. That bipolar cell যদি stimulate হয়, again that will release your glutamate. That will stimulate the ganglion cell. That will still release of your glutamate. So glutamate is your excitatory neurotransmitter access like that, and that single actions from your ganglion cells will come up to the informations to our these electrical impulses will come down. আবার যাচ্ছি ওইখানেতে, চ্যানেলের কাছে যায় আগে। Cyclic GMP coated sodium channel. If it is coated, then channel is open. Then sodium will enter. If sodium enter, positivity of the cell will increase. To some extent, depolarization happens.
and voltage gated calcium channel will open, then calcium comes inside the cell, then it causing the exocytosis of the vesicle full of glutamate. Now, এই যে সাইক্লিক এমপিটা তৈরি হলো, এই সাইক্লিক এমপিটা ভাঙার জন্য একটা এনজাইম আছে যেটা একটু আগে নাম করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ফসফোডাইএস্টারেজ। তাহলে যদি ফসফোডাইএস্টারেজ যদি সাইক্লিক জিএমপি কে ভেঙে দেয়, do you expect that there will be any coating on the channel? No. If there is no coating, then do you expect that open the channel? No. So there should not be any entry of the sodium. There should not be entry any calcium. There should not be any or little bit excitosis of the vesicles, internal vesicles, and little or no formation of glutamate. হয়ে যাচ্ছে। এই যে লিটিল গ্লুটামেট তৈরি হলো, এই যে লিটিল গ্লুটামেটটাই আমাকে ওখানে বাইপোলার সেলকে স্টিমুলেট করছিল, একটু আগে যেটাই বললাম। দ্যাট স্টিমুলেট দ্য গ্যাংলিয়ন সেলস, রিলিজিং দ্য গ্লুটামেট মাচ মোর অ্যান্ড দেন রিলিজিং। তাহলে ওই জায়গাটাতেই গল্পটা আছে যে আমার যখন ফটো রিসেপ্টর থেকে গ্লুটামেট তৈরি হলো, সেটার অ্যামাউন্ট, রাইট? নাও দিস photoesterase enzyme will only stimulate it when light will fall, because opsin will be released. অপসিন রিলিজ হলেই সে এবার ট্রান্সডুসিনকে অ্যাক্টিভেট করে। এখানে অনেক কিছু গল্প আছে, আমি আর ভিতরে কিছু যাচ্ছি না, কারণ তাহলে তোরা হেঁটে যাবি। সো আলটিমেটলি ট্রান্সডুসিন অ্যান্ড দেন ফসফোডাইএস্টারেজ এনজাইম অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ইফ ইট ইজ লাইট ইজ ফল। বোঝা গেল? যদি লাইট যদি ফল না করে, তাহলে সাইক্লিক জিএমপি কোটেড চ্যানেল উইল বি দেয়ার। ইফ কোটিং ইজ দেয়ার, দেন দ্যাট চ্যানেল উইল ওপেন। সোডিয়াম এন্ট্রি, ক্যালসিয়াম এন্ট্রি, ডিপোলারাইজেশন, calcium entry, and then exocytosis, glutamate release. If light does not fall, then that will not form. If light fall, that all trans form will be there. So all trans retinal. তাই তোদের বই যে ওই অ্যারো দিয়ে দিয়ে লেখা আছে, এক্স্যাক্টলি এটাই লেখা আছে। So 11 cis retinal is converted into all trans retinal by the configuration changes, and the transform will form the configuration change that causing the release of opsin. রাইট? তাহলে রোডোপসিনের মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে আমার রেটিনাল, একটা হচ্ছে অপসিন। রেটিনাল থাকে 11 cis retinal when light is there, no light is there. If light is there, সাপোজ আমার এখন তো প্রচুর লাইট পাচ্ছি, তাহলে আমার এখন কি সিনারিও, এখন আমার কোনটা, আমার কি সোডিয়াম ঢুকছে এখন? না, ঢুকছে না। সোডিয়াম ঢুকছে না, সোডিয়াম ঢুকছে না, ক্যালসিয়াম আসছে না, এক্সাইটিস হচ্ছে না, গ্লুটামেট বেরোচ্ছে না, কম বেরোচ্ছে। কি বললাম কথাটা? কম বেরোচ্ছে। লিটল অ্যামাউন্ট গ্লুটামেট মাস্ট বি দেয়ার, সো লেস অ্যামাউন্ট অফ এক্সাইটিস উইল বি দেয়ার। নো এক্সাইটিস is not like that. There will be little amount of glutamate, and this little amount of your glutamate will stimulate your bipolar cells to release the glutamate much more in the bipolar cell, then into the ganglion cell, and in between the equity or the adjustment done by the modulation of the amacrine cell and horizontal cells. এই আমি কতটা ছাড়বো আর কতটা ইম্পালস ছাড়বো ডিপেন্ডেন্ট আপর আমি কি দেখছি, রাইট? আমি একটা সুন্দর একটা ভিশন দিয়ে দেখছি কোন একটা সিনারিতে গিয়ে, আমার অ্যাকুইটিটা লাগবে খুব হাই, রাইট? এন্ড ফর আওয়ার হাই অ্যাকুইটি দিস চেঞ্জেস হ্যাপেন্স। আমার একটা কারুকার্যপূর্ণ একটা জামা বা একটা মেয়েদের কোনো একটা সালোয়ার দেখছি ভালো করে নিখুঁত, দ্যাটস নিডস অ্যাকুইটি, and that's the role of your cone cells. Cone cells gives our acuity. Remember that. A high acuity যদি দেখতে হয় তাহলে cone cell, a low acuity or high sensitivity is a rod cell. So sensitivity wise, sensitivity is 500 nanometer for your 500 for your rod cells, and rod cells is for our scotopic vision. Key vision? Scotopic vision. And cone cell is our photopic vision. So scotopic and your photopic. Scotopic and photopic vision response for rods and cone cells. তাহলে আজকে এইটুকু যে বোঝা গেল যে এইখানকার জিনিসটা এখানে, মানে এই জিনিসটা এইটা, এই জিনিসটা এইটার আবার করে আলটিমেটলি এখানে জি মানে গ্লুটামেট বের করতে হবে। গ্লুটামেট বের করা মানে ক্যালসিয়ামকে ঢোকাতে হবে। ক্যালসিয়ামকে ঢোকানো মানে আমাকে ওখানে পজিটিভিটি বাড়াতে হচ্ছে। তো পজিটিভিটি বাড়াতে হচ্ছে মানে আমাকে সোডিয়ামকে ঢুকতে হচ্ছে। সোডিয়ামকে ঢুকতে হলে ইফ ইট নিডস সোডিয়াম টু এন্টার, দেন সোডিয়াম
must be open. It should be open, then it must be coated with cyclic GMP, not by the enzymes, not helpful here. Phosphodiesterase দরকার নেই আমার যখনই লাইট পড়ছে, then the cyclic GMP enters the sodium, then calcium, then release. But in between this light is fall, then opsin will get out of this rhodopsin, and this rhodopsin helps to stimulate the transduction. These are all the G protein coupled receptors are there, and then this protein and G protein, and then it activates the phosphodiesterase, and this phosphodiesterase is capable to destroy the or break down the cyclic GMP into 5-GMP. এটা তো কেমিস্ট্রির জিনিস, তাই তো? তাহলে 5-GMP যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার কিন্তু আর গ্লুটামেট তৈরি ভালো করে হবে না, because if it is there, the cyclic GMP concentration will be lost, so there will be no coating of the sodium channels, and then this sodium channel will close, no calcium entry, little bit excitosis, and little amount of glutamate will be released, and this little bit glutamate ultimately stimulate the bipolar cells first. আগেই বলেছিলাম এইখানে লাইট যাবে, তারপর স্টিমুলেশন এখান থেকে আসবে, so that's very important. এখান থেকে আমার ইনসাইড থেকে লাইট আর আউটসাইড থেকে আমার টুয়ার্ডস আউটসাইড আমার আসছে, এইখানটা বুঝতে হবে এটা। আর লাইটটা ফেলছি কোথায় আমি, এখানে ইনটা আমি লেয়ারটা কি করে রেখেছি, লেয়ারটা রেখেছি এইভাবে, লাইট দিচ্ছি এইভাবে, বোঝা যাচ্ছে? সো ইন দিস ফ্যাশন this electrical impulse is coming down and down and down, and that impulse modulated by horizontal cells and amacrine cells. পাঁচটা জিনিস বললাম, মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে photoreceptor cell, horizontal cells, bipolar cells, ganglion cells আর amacrine cells. Simple. And then this ganglion cell is the ultimate output. This gives ultimate output of the optic nerve. So optic nerve কিন্তু তৈরি হচ্ছে অনেকগুলো, ganglion means what? Ganglion means what? Number of cells, nerve cells, right? So these are number of nerve cells. নিয়ে একটা ganglion তার একটা অ্যাকশন, আরো অ্যাকশন করে ultimately this will form as a whole as a optic nerve, and these optic nerve passes your optic chiasma. And not only that, for your homework and information, that whenever we are dealing any seeing, আমি যখন কোনো ভিশন নিচ্ছি, আমার চোখে দুটো পার্ট থাকে, একটা নেসাল পার্ট, দুটো একটা আছে টেম্পোরাল পার্ট, দুটো, বোঝা যাচ্ছে? নাও দিস ইজ your field, not vision, this is your field, temporal field, nasal field, temporal field. Now remember always, last by finishing my class and go through your book, that this temporal field vision is detected by nasal retina, and your nasal field is detected by temporal, that is inverse correlations with this. যে ভিশন যেদিকে দেখবে তার visual field অন্যদিকে হবে। Remember always, in the next class I will go for the visual pathway and deletion. বোঝা গেল? তাহলে nasal field এর আমি যদি ভিশন দেখতে হয়, মানে nasal field মানে আমার এই দিকের ভিশন, তাহলে আমার কিন্তু টেম্পোরাল রেটিনা, এই যে টেম্পোরাল রেটিনা আর এই রেটিনা কেন বলছি, আমি যদি একটা গোল করে চোখ আঁকি, তাহলে এই দিকের পার্টটা হচ্ছে আমার নেজাল পার্ট, নেজাল রেটিনা, আর এই দিকের পার্টটা হচ্ছে টেম্পোরাল রেটিনা। বোঝা গেল? দিস ইজ ইউর রেটিনা, নেজাল সরি, অ্যান্ড দিস ইজ টেম্পোরাল, ইট ইজ টেম্পোরাল। তাই এরপরে আসবে নানা রকমের ডিজিজ রিসেন্ট, যেগুলো তোদের এক্সামে কেউ জিজ্ঞেস করে, যে বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া এটসেট্রা, রাইট? বাইটেম্পোরাল হেমিয়া বলতে কি বোঝো, এগুলো সব আমি আসবো, বাস লিটল বিট কনসেপ্ট ইজ দ্যাট when you are field of visions in temporal, that means it is detected by nasal retina, and anything by your temporal retina, that means detecting by nasal field. Thank you.